Hello everyone! Welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advance learning mula first quarter hanggang fourth quarter, kompleto na yung topics natin, feel free to visit our playlist. Okay? Let's get it started! Magandang araw, mga minamahal kong grade 7 students. Ang topic natin ngayon ay kung paano mag-estimate ng square root to the nearest hundredth. So, meron tayong mga steps na kailangan nating sundin para ma-estimate natin yung square root. Okay? So, ang mga given dito ay mga irrational. Pag irrational, ibig sabihin hindi siya perfect square. So, paano nga ba i-estimate yung square root ng irrational numbers? Disclaimer lang mga anak, pinapalitan ko yung mga given upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa module ninyo, alright? Meron akong tatlong steps na ituturo sa inyo na iba doon sa nasa module ninyo. Pero kung mas nasusundan nyo, yun na lang ang i-follow ninyo. Pero para sa akin, mas madali ito. Okay? For example, kukunin natin yung square root ng 139. Ang number 1 step is determine the consecutive integers. Square root of 139 is between. Kailangan natin dito yung chart natin na ginagamit natin para mas madali nating mahanapan. So, ito yung irrational number, di ba? Ngayon, ito yung chart ng perfect squares. Saan banda naglalay si 139 dito? So, nasa pagitan ni square root of 121 at square root of 144. Yung square root of 121, ito yung tinatawag na lower perfect square. Kasi perfect square to. And then, ito naman, yung square root of 144 is the bigger perfect square. Ngayon, ano ang square root ng 121? That is 11. At yung square root naman ng 144 is equal to 12. So, ibig sabihin, yung square root of 139 is nasa less than ni 12 but greater than 11. So, ang magiging whole number natin dito is 11. Pero, kailangan natin dito i-round to the nearest hundredth. So, paano natin kukunin yon? Meron tayong formula na pwede nating gamitin. Number 2, simplify the following ratio to determine an approximate fraction. Ito yung pwede ninyong gamitin na ratio. Irrational number minus lower perfect square over bigger perfect square minus lower perfect square. So, ito yung gagamitin natin na ratio para makuha natin yung decimal numbers. Ngayon, ano ang irrational number natin? That is 139, di ba? Huwag muna nating ilagay yung square root. Minus, ano naman yung lower perfect square? That is 121. Over, yung bigger natin is 144 minus yung lower perfect square natin is 121. Nasundan? So, i-follow nyo lang yung formula na to. Then, simplify. 139 minus 121 is equal to 18. And then, 144 minus 121 is equal to 23. So, ang fraction part natin is 18 over 23. Then, yung step 3 natin, write a mixed number, then change the fraction to a decimal or rounding to the nearest hundredth. Sabi ko nga kanina, ang magiging whole number natin is yung 11. So, ibig sabihin, ang magiging approximate square root natin is 11, 18 over 23. So, mixed number na siya. Ngayon, ang kailangan natin is decimal numbers. Kaya, ang gagawin natin para makuha yung decimal number, i-divide natin itong fraction part. So, naituro ko naman na sa inyo kung paano mag-divide ng fraction, di ba? So, ganito yon. Di ba, yung 18, yun yung magiging dividend, yung nasa loob ng division. So, 18 divided by 23. So, ganyan siya. 18 divided by 23 cannot be. So, ang gagawin natin para ma-divide, di ba? Magdadagdag tayo ng 0. At syempre, kapag nagdagdag tayo ng 0, maglalagay tayo ng decimal point doon sa tapat ng dinagdag natin. Okay? And then, pwede na nating ma-divide. 180 divided by 23,
that is equal to 7. And then, ano ulit ang gagawin? I-multiply natin yung 7 times 23. Kumuha kayo ng papel at ballpen ninyo para masundan ninyo yung ginagawa ko. Then, 7 times 23 is equal to 161. Then, isubtract natin to, diba? So, 180 minus 161 is equal to 19. Next na gagawin is, i-divide natin ito dito. Pero, cannot be. So, pwede pa tayong magdagdag ulit ng 0. Siyempre, wag na tayong magdagdag ng decimal point kasi nandito yung decimal point natin. Bring down 0, that is 190, divided by 23 is equal to 8. And then 8 times 23 is equal to 184. Next, 190 minus 184 is equal to 6. Pero, 2 decimal places ang kukunin natin, or dalawang decimal number. Para malaman natin kung magra-round up or round down tayo, dagdagan ulit natin ito ng isa. Para alam natin kung magiging 78 ba to or 79. So, magdagdag ng 0, bring down 0, then 60 divided by 23 is equal to 2. Then 2 times 23 equals 46. 60 minus 46 is equal to 14. So, ang tatlong decimal numbers natin is 0.782. Ito yung idadagdag natin sa whole number na 11. Pero dalawa lang ang kukunin natin, that would be equal to 0.78. 11.782. So, hanggang dito lang tayo sa dalawa. Remember, kapag nagra-round off tayo, titingnan natin kung greater than 5 yung katabi ni 8. Greater than 5 ba ito? Hindi, less than 5 siya. Ibig sabihin, 11.78 pa rin yung ating decimal number. Okay? Ibig sabihin, ang approximate square root ng 139 is equal to approximately 11.78. Ang ibig sabihin nitong dalawang curved line na to is approximate. Approximately 11.78. Nasundan ninyo? Okay, so let's have another example. We have square root of 405 naman. So, yung 405, yun yung irrational number. Then, maghanap tayo ng 405 dito sa ating chart. Nasaan siya banda? Greater than 400 but less than 441. So, nasa pagitan ng 400 at 441. At syempre, ito yung lower perfect square. At ito naman yung bigger perfect square. Ano ang square root ng 400? That is 20. Ano naman ang square root ng 441? That is 21. Then, ang step 2 natin, gamitin natin yung formula. Irrational number minus, so that is 400 minus lower perfect square na 400, over yung bigger perfect square, that is 441, minus ang lower perfect square is 400. Simplify. 405 minus 400 is equal to 5 over 441 minus 400 equals 41. Next na gagawin, i-rewrite natin siya sa mixed number. Palagi ninyong tatandaan na ang palaging whole number natin is yung lower perfect square na integer. So that is 20. Ito, kasi nasa pagitan siya ng 20 tsaka 21, kaya hindi pwedeng 21. Kasi kapag 21 yung nilagay mo dyan, sosobra na siya, magiging greater than 21 na siya. So, tandaan ninyo yun ha. Then, yung fraction part natin is 5 over 41. Para makuha natin yung decimal number, i-divide natin yung 5 over 41. So, that is 5 divided by 41. Cannot be, so magdagdag tayo ng 0. At kapag nagdagdag tayo ng 0, magdagdag ng decimal point. Then 50 divided by 41 is equal to 1. Then 1 times 41 equals 41. 50 minus 41 is equal to 9. Then 9 divided by 41 cannot be, so magdagdag ulit ng 0. Bring down 0. 90 divided by 41 is equal to positive 2. Then 2 times 41 equals 82.
Next, 90 minus 82 is equal to 8. Then, cannot be. So, magdagdag ulit tayo ng 0. Bring down 0. So, 80 divided by 41 is equal to 1. Then, 1 times 41 is equal to 41. 80 minus 41 is equal to 39. So, ang tatlong decimal number natin ay 0.121. So, ito magiging 20.121. Pero 100th place lang ang kukunin natin. So, round off natin to. Less than 5 ito. Ibig sabihin, ang final answer is approximately 20.12. Okay? Another example, we have square root of 810. Ito yung irrational number. Nasaan banda yung 810 dito? Nandito siya sa pagitan ni 784 at 841. So, ito yung lower perfect square. Ito yung bigger perfect square. Ang square root ng 784 is equal to 28. Ang square root naman ng 841 is equal to 29. Step 2, use the formula. Irrational number minus lower perfect square. So, that is 810 minus 784 over bigger perfect square. That is 841 minus 784. Simplify. 810 minus 784 equals 26. 841 minus 784 equals 57. Ibig sabihin, ang ating mixed number ay 28. Ito, yung lower perfect square. Then, yung fraction na 26 over 57. Convert na natin siya sa kanyang decimal form. So, that is, so, hindi ko na napalitan ito. Dapat ito ay 26 over 57. So, 26 divided by 57 cannot be. So, magdagdag tayo ng 0. Then, maglagay ng decimal point. 260 divided by 57 is equal to positive 4. Then, 4 times 57 equals 228. Then, 260 minus 228 is equal to 32. Cannot be. So, magdagdag ulit tayo ng 0. Bring down 0. 320 divided by 57 is equal to 5. And 5 times 57 is equal to 285. Subtract natin. So, 320 minus 285 equals 35. Magdagdag ulit ng 0. So, 350 naman divided by 57 equals 6. Then, 6 times 57 equals 342. Subtract, then that would be equal to 8. So, ang decimal numbers natin ay 0.456. So, that is 28.456. So, 100th place lang ang kukunin natin. Ibig sabihin, mag-round off tayo. Diba greater than 5 yung 6? That means na ang ating final answer is 28.46. Kasi ito ay greater than 5, kaya magra-round up tayo. Ayan, yan yung mga dapat ninyong sundin sa pagsosolve ninyo sa pag-estimate ng square root. Kung gusto ninyo ng part 2 sa estimating square root sa inyong learning task number 2C, just comment down below para gawan ko ng iba pang video. At para ma-check nyo na rin kung tama ba yung ginagawa ninyo. Abangan ninyo yung susunod na video sa learning task number 2 letter D. Kung nakatulong ito sa inyong mga anak, please comment down below. Paki-like nyo na rin ang video na to at paki-share nyo na rin. Alright? Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!